It's been over 10 days. Simlipal continues to burn. But why is Simlipal burning and why it is a matter of grave concern? A massive fire in Simlipal forest is raging for more than 10 days now. The forest department officials are on a mission to douse the flames. The wildfire continues to spread in over 30 fringe areas of the Simlipal Biosphere Reserve. However, the Simlipal Biosphere Reserve in Mayurbhanj district is not just the only forest fire that has been raging in Odisha. The Forest Survey of India or FSI data shows that in the last few days, wildfires have been reported in around 394 places, including Simlipal. On 4th March, Thursday, forest fire was reported in as many as 154 places in the state. The reason for this critical urgent appeal is a number of reasons. The first one being that Mayurbhanj is an ecologically complex and very sensitive zone. And we are home to in the world's only melanistic tiger. In a few hours, we would know if the last tiger, melanistic tiger of the world, is alive or not. These fires have been absolutely devastating for wildlife, for human life, and for the indigenous communities who call Simlipal their home and have done so historically. Over the past few years and the past few decades, we have seen the absolute the desertification and the route to desertification which we have chosen as a state for North Odisha and Simlipal especially. Over the last few years, we've seen rampant poaching, we've seen illegal mining, illegal construction, and human activity that has not been sanctioned by any conservationist or naturalist. We are an extremely sensitive zone. The entire district of Mayurbhanj depends on this forest for its livelihood. Officials claim that they have managed to douse the flames in Anandpur, Balinal, Khondachira and Nachipur areas. Moreover, efforts are still on to control the flames in Borehi Pani, Tulasi Bonam, Chadai Pahada and Gudgudia areas in northern part of Simlipal Tiger Reserve. A special team has been constituted to keep fire away from the core and buffer areas of the sanctuary. स्थिति पूरा नियंत्रण रे अछि स्थिति सेमती केबे भी नियंत्रण बाहर को जाई नाही जेमती सब वर्ष हमर फायर पॉइंट गुडा का आसे सेमती फायर पॉइंट ए वर्ष भी आसुची खरा जोगुरु ठीक शीघ्र आसीबा आरंभ हे गला जो फायर पॉइंट आसुची से को संगे संगे अटेंड करबा पई सेठी सब अरेंजमेंट करा हेची ये जो गोटे परसेप्शन टा जो गोटे हे गला कि 10 दिन हैला कंटिन्यूअसली फायर चली सेटा ठीक नो है सेटा करेक्ट नो है सब जहाँ माने डेली हमर जो फायर पॉइंट गुडा आसुची हमर प्राय सेठी 1000 लोक खंड स्टेशन हे गिरी अछंती हमर स्टाफ मिसी गिरी जो डेली बेज रे हमें फायर वाचर गुडा का जो रखी छु फायर प्रोटेक्शन स्क्वाड गुडा का रखी छु गाड़ी तांका पाखरे अछि तांको फायर ब्लोअर गुडा दे हेची सो सेमती किसी स्थिति किसी कंट्रोल बाहर अच्छी कि सेमती किसी ना आम जहाँ भी गाँ गुड़ा का पाखे पाखे जो आम एरिया जो अफेक्टेड होती जोटा बाहर अच्छी गाँ जमती आम बेसिकली ठाकुरमुंडा और पोड़ाडीहा पाखे पाखे सेटा बेसी जहाँ अफेक्टेड एरिया गुड़ाक अच्छी सब गाँ पाख अच्छी सो आजिकल आप जानते महूल सीजन भी अच्छी अन्य अन्य भी कौन जदि केते गुड़ा चाष बिल भी होची सब नाना कारण हो पारे एबे आमे से कारण भितर को बेसी न जाइकरी आमर प्रथम जिनस है केमती जो रूठ भी कौटी ये प्रकार घटना घटले ताको संगे संगे केमती आइडेंटिफाई करी आमे लिभेबा केमती जेमती किछि क्षयक्षति ना हो सेटा होछि आमर वर्तमान टॉप प्रायोरिटी। ब्यूरो रिपोर्ट, OTV न्यूज।